привет, это Билл, и это английский с Биллом, и сегодня у нас будет интересная тема. У нас еще грамматика, и мы будем говорить о singular и plural. У нас singular будет единственное число, и plural будет множественное число. Я буду стараться сегодня меньше говорить по-русски, у нас будет больше английский язык. Так что поехали. Предыдущий урок мы говорили о this is и these are. И как мы уже говорили, this is означает единственное число. И these are всегда означает множественное число, это plural. У нас пример есть такой. This is a car. A car всегда означает singular. И these are cars. Plural. This is a glass. Singular. And these are glasses. That is going to be plural. Давай перейдем на артикл и n. И n. Okay. Всегда означает singular, и n тоже означает singular. У нас пример есть. This is a car. This is an apple. Okay. Мы будем дальше говорить про и n потом, попозже. Давай говорим о proper noun. Что такое proper noun? Okay. Определение noun. A noun is the word for a person, an animal, place, or a thing. Я буду стараться переводить на английском, на русском языке. Noun – это название человека, животное, место или вещи. Alisa is from Russia. Alisa is a person. Alisa – это человек. Получается, у нас Alisa будет noun. This is a cat. Cat здесь будет животное, как мы уже говорили. Noun – это название человек, животное. This is a cat. Cat – это noun. It's an animal. Это животное. Alisa is from Russia. Russia is a place. It's a country. Alisa is from Moscow. Moscow is a place. Получается, Moscow – это будет noun. И Russia – это тоже будет noun. This is a fork. Fork – вилка. Это вещи. Thing. Получается, fork – это тоже noun. It's a thing. Nouns are singular or plural. Noun – это может быть единственное число или множественное число. Singular means one. Now, this is a fork. These are forks. Plural. Now, plural means more than one. Если у нас больше один вещи, это уже plural. So these are forks. This is a fork. Singular nouns. So we are going to talk about the article a and n. Мы будем говорить про article a и n подробнее. We use and n before singular noun. Мы употребляем и n перед singular noun. У нас есть пример. He is a doctor. A doctor is a singular noun, and this is an egg. An egg is also a singular noun. So use a before a word that begins with a consonant sound. Мы употребляем перед consonant sound. For example, a doctor. Буква D это consonant. И мы употребляем n перед vowel. У нас vowel 5 vowel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vowel на английском языке. Получается буква или A, E, I, O, U. Это vowels. An apple. An egg. An iron. An octopus. An umbrella. Мы употребляем n перед vowels. Now let's talk about plural nouns. We add s to most nouns to make them plural. Мы добавляем s, буква s, много noun, чтобы они стали plural. Допустим, this is a car. Plural это будет these are cars. Это уже будет plural. Мы можем еще es, некоторые noun, мы употребляем es.
или S, или 2S, или Z, или CH, или SH. Допустим, glass, это будет glasses. So this is a glass, these are glasses, это будет уже plural. Now, обратите внимание. Do not put a or an before a plural noun. Нельзя, мы не употребляем или an перед plural noun. Получается, это не будет правильно говорить these is glasses, no. Это будет these are glasses. Если это уже множественное число, мы уже не добавляем или a. Получается, these are glasses. Это не будет правильно говорить these are a glasses или these are an glasses. Это не будет правильно. Поехали дальше. Мы будем говорить о special plural form. Special plural form это уже будет exceptions или исключение. Получается, child это будет children. I have a child. She has 2 children. Это уже исключение. Вы должен учить как так есть. This is a knife. These are knives. Еще исключение. Man. Men. Woman. Women. Это пример исключения. Person. Plural. Это будет people. Но американский английский можно уже говорить persons. Это правильно грамматически. Но британский английский person, plural это будет people. Американский английский person, вы можете употреблять persons. Получается, I am a person, singular noun, we are people. Это не будет правильно говорить we are person, no, we are уже plural. So we are people. Поехали дальше. So, let's talk a little bit more about proper noun. Мы будем говорить чуть-чуть подробнее про proper noun. Proper noun is the name of a person or a place in a map. Proper noun это означает имя человека или место. И мы всегда начинаем с proper noun с большой буквы. Допустим, my roommate is Alisa and she is from Moscow, Russia. Alisa это proper noun. Moscow это proper noun, Russia это proper noun. И мы должны все начинать с большой буквы. Do not put a or an before a proper noun. Нельзя начинать proper noun с или an. Okay. So for example, Alisa is from Moscow. Вы не можете говорить Alisa is from Moscow. Нет, это вообще неправильно и звучит очень отвратительно. Now let's go to the last slide. Now let's take a look at some examples. I'm going to walk you through and just pay attention to the pronunciation of the following words. So singular, which, witches, horse, horses, candy, candies, loaf, loaves, hoof, hoofs, man, men, woman, women, child, children, goose, geese, nucleus, nuclei. So, ladies and gentlemen, this brings us to the end of lesson number 2. You brace yourself for lesson number 3. It's English with Dr. Bill. And don't forget to subscribe. Подписывайтесь. Всем пока.